Save energy. Save Va a ahorrar energy energía with this heat exchanger. con este intercambio de calor. Because the way it works is that the outgoing dialysate, the warm dialysate, will warm up the incoming water. Both are separated by a stainless steel plate. Porque el dialyzer que va a salir va a calentar el agua. And the plate separated by stainless steel, right? Yes, it's Separado por una placa de acero inoxidable. so we have a, let's say, the incoming water, El agua que entra okay, and the outgoing dialysate, the warm dialysate, y el dialyzer tibio que sale. and both are, okay, let's take the blue one again, separated by a stainless steel plate. Separados por una placa de acero inoxidable. Okay, so that the heat from the warm De dialysate manera que el calor del can dialyzer caliente warm up the cold water. calienta el agua que está entrando fría. Si hubiera necesidad por A o B, por ejemplo en Cusco, de agregar eso, ¿se podría hacer o tiene que cambiarse algo más? If there were the need to add the heater exchanger in Cusco, for example, could it be done? It could be done, it could be added into the machine. Puedes añadir a la máquina. Yeah. It's an optional item, cost Es un has to be paid for, but then it can be adicional added. cuesta, no hay que pagar nada más. Solo es esa plancha, ese suncho de metal nada más y las demás. Va a variar algo la circuitería, la The manguera. tubing going to vary. It's going to be a variation in tubing. So, There's going to be a variation in tubing. um, ¿Tiene algunas fotos? Do you have pictures of that? Para la alimentación eléctrica, para esa parte que... Power inlet, power feeding. let me see, yes. We have this level sensor inside the tank, Sensor nivel en el tanque. two Tenemos switches dos switches to control the water in para the valve. controlar el agua en la válvula. Okay. Then we have the degassing and heating circuit. El circuito de calentamiento. Any questions about the degassing or the heating of the ¿Alguna system? pregunta sobre la gasificación o el circuito de calentamiento? El porcentaje del RB. The percentage of the RV, The percentage of the RVE, theoretically, teóricamente, you can set it between 0 and 100%. entre 0 y 100 That's the working range, es el rango. but the actual effective range El rango efectivo is between 40 es entre 40 to 60%. y 60%. So anything less than 40 is like permanently closed. It's what? It's like permanently Es como closed. permanentemente cerrado. Yeah. And anything more than 60 is like completely open. Es lo más 60 es como completamente abierto. Okay, so the actual control or working range is between 40 to 60%. El rango de trabajo es entre 40 y 60%. In normal function, in normal operation, En operaciones normales, this will be controlled by the software. esto es controlado por el software. But in TSM, En in service TSM, mode, you can control it manually ustedes pueden controlarlo manualmente to check. para revisar. ¿Qué pasaría si llega a 80%? What would happen if it reaches 80%? If it reaches 80%, Yes. What would uh, happen, hypothetically? it is like fully open. Es como completamente abierto. It does not make any difference whether it's 80% or 100%. No hace la diferencia si es entre 80% o 100%. So anything above 60% is like fully open. Algo más de 60% es como completamente abierto. Por eso tomar el 40%. Si hubiera una obstrucción y fuera cerrado, entonces se cerraría, o sea, 0%. If there were an obstruction, would it close completely like 0%? If obstruction here, maybe some particle
una partícula quizás. then it's like fully closed, yes. Está- Even if the valve is open, I mean, Si está abierta, it's like kinking a tube here. es You know? una Claro. tapa clamping the way. So then there's no more control. And of course, no more flow, Y no hay más flujo. and the heater will eventually blow. El calentador va Para reactivarse. Es Por posible. eso esa a blow up. era la que ayer Burn. I observaba. mean, not burn, it's a wrong word. This fuse Ese fusible va will open. va a blow up. Pues, ajá. En el sistema antiguo no tenía. Because blow up has a strange. Yeah. Okay? Good, so that we've got the two temperature sensors for the basic control of the heater. Sensores de temperatura para el calentador. Okay. No more questions? ¿Ninguna pregunta más? All right. So then we've got here the animation, Una animación. how the level control works. Cómo el control a nivel funciona. This shows Se muestra the water in that tank once el more. tanque entra de agua una vez más. Remember this O-ring as a mechanical limit for the float. Okay. ¿Qué se daría pues? An O-ring, O ring. O O ring. it's a Flotador. rubber ring, Ajá. you know, as a mechanical limit Son un for the límite float. mecánico para El flotador. flotador. Ajá. Because remember, if it happens that Si the sucede float is que- going above Que llega hasta the arriba. top sensor, Okay. the machine will assume Ajá. that the level is actually low and will fill up the tank and it will overflow. Se sale por encima del límite, la máquina va a asumir que está it's empty. Es For the software, it looks like empty. software que está vacío, ¿no? Y lo va a llenar de nuevo. So it will keep on filling and you will get water on the floor. Reloj de la máquina. Va a haber De rama de agua. la barra de agua. Okay? So this is an example how it might look like. Un ejemplo como se ve. We have got water inlet of 500 milliliter per minute. Trae 500 mililitros por minuto. The degassing flow has approximately double El the flujo de flow. clasificación tiene que ser el doble de flujo. Got 1000 ml going 1000 back. mililitros. So about 500 will overflow and 500 will be used for treatment. So exactly 500 this amount, no, this amount used for treatment will be topped up as fresh water. So, just get a point again, please. Okay. So we are using some of the water Usamos algo del agua to treat the patient. para tratar al paciente. So this amount will Esta be cantidad topped up here, anda por ahí. 500, 500. 500. And this is just circulating. Es circula So another part is going back Otra and parte regresa. part is used. y otra es usada. So this overflow Aparte del tanque. mixes or stabilizes the temperature. Ese excedente extra de agua estabiliza la temperatura. Okay, so this is the picture or the screenshot Foto le muestra of the service mode, the el TSM, modo servicio. where we can check Vamos a revisar the level sensors inside the los tank sensores de nivel en el tanque to see if they are working or not. para ver si están trabajando o no. In case of a problem, overflow En caso or de un problema, not enough water in the tank. demasiado agua o poca agua en el tanque. This is also the test which we use to fill a new machine. Esa es también la prueba que utilizamos para llenar una máquina nueva. When you receive a new machine like this Entonces, one, una máquina nueva como esa it will be empty. está vacía. Okay. So before we start Antes que comencemos using the machine, a usarla, we must ensure that the tank debemos is filled, asegurarnos que el tanque está lleno, that the degassing circuit que el is círculo de filled, clasificación está lleno and the fluid path is filled. y el
paso de flujo está, fluid. está lleno. Okay. Because if you just switch on a new machine, Cuando se enciende una máquina nueva, in disinfection, for example, en desinfección por ejemplo, it will fill the water tank para llenar el tanque de agua and it will detect y level is va a high, detectar que el nivel es alto, so it will start the heater, entonces va a comenzar el calentador. even though the degassing and heating circuit is not filled yet, A pesar que la desinfección no está llenado todavía and you will kill the heater. y van a quitar el calentador. And it happened many times Y ha pasado varias veces that people complained que se quejan that the heater was of que bad el quality calentador es de mala calidad because it blew up or porque reventó, yeah, murió the moment they start using the al momento en machine. que empezaron a utilizar la máquina. So they thought our heater is bad, but they made a mistake. Pensaron nuestro calentador era malo, pero su error. So that's why it's important Es for new importante machine una to máquina fill slowly, step by step, the whole llenarla circuit paso a paso todos los circuitos before you start antes que the heater. comience el calentador, Okay. antes que arregle el calentador. And we do it in this Y lo Test. hacemos en esta prueba. We push this button, Presionen ese botón, so that water is going into the tank, el agua va en el tanque, and we start the FPE pump. vamos con la bomba FPE. At the same time, the degassing pump will start Al mismo automatically, tiempo la bomba de gasificación va a comenzar automáticamente and we watch inside in the tubings to see if the water is really y vemos a los tubos que el agua realmente se está moviendo. okay. So this is another animation of the degassing Otra animación to de show how the gasificación, degassing works. cómo funciona la gasificación. And here again, the okay, it's 65%, 40 to 65%. 40%. Completamente cerrado. Okay, and this is actually how this valve works like. Así es como trabaja esa válvula. It's not that it opens or closes Se abre, like se this, cierre, así, but it opens pero or closes more or less by se abre, se cierra más o menos. this pulse width control. Pulse width control, that's it. How? Pulse, these are pulses, Ajá, son pausas. and the width of the pulse Y el ancho de las panzas is ajá, controlling the controla opening or closing of the valve. la apertura, la cerradura de la válvula. So when it works like this, in this example, it's like 50%. Es como 50%. Okay, here we got the heater, Tenemos el heater calentador. control. That's the point where we connect our reference meter for Entonces, conectamos el punto de testing and referencia calibration. para la calibración. And this is the test in service mode Prueba. where we can Tenemos check un servicio que nos podemos revisar the degassing la desgasificación and the heater. y el calentador. Here we can start the degassing Esa- pump. La bomba de gasificación. It means open this one, set manually at the speed which we like to have. Programar manualmente la velocidad si es que lo que queremos. So this example, the degassing pump is running at 435 RPM. Funcionando con 435 RPM. So somebody has pushed this button Ahí la at persona se botón 435 y ha entrado 435 and OK, y OK and then the pump will start running. y la bomba comienza a funcionar. We can see that the Vemos que RVE valve is la válvula RVE fully open está completamente abierta and the degassing pressure y la presión de at this gasificación speed is en esta minus velocidad 35, es menos 32, 32 millimeters of mercury. milímetros. At the same time, we can see that the TSHE and Vemos TSE que TSHE y TSE show the temperatures muestran las temperaturas
which is room temperature. las cuales son temperaturas de ambiente. So the heater is off, De manera que el calentador está apagado, and this is just the water circulating. es solamente el agua circulando. And that's the reason why these two temperature Los sensors sensores de temperatura show the same temperature. muestran la misma Almost. temperatura, casi. So this 0.2 difference Esa diferencia es de 2.2 is the tolerance of the sensors. es la tolerancia de los sensores. Okay. So this is another good or easy check to judge if these sensors are working well. O sea que eso es una prueba buena y segura para ver si los sensores están funcionando correctamente. Because that's what we expect. Eso es lo que esperamos. When the heater is off, Cuando el calentador está apagado, they should show the same temperature. debe mostrar la misma temperatura. If there is a large deviation, we know that Si hay una diferencia one of muy these two grande, sensors is defective sabemos que uno de los dos sensores está defectuoso or wrongly calibrated. o mal calibrado. Okay? At the same time, we can start the FPE pump, also También manually here, podemos comenzar al mismo tiempo la bomba FP, but this is now y zero. ahora está en cero. When you start the FPE pump Comiencen el FP, la bomba FP, and run it, y la hacen funcionar. the degassing pump will start automatically La bomba de gasificación comienza automáticamente a with a funcionar higher speed than the FPE pump, a mayor velocidad que la bomba FP, even if this was set zero. aun cuando haya sido puesto en cero. Okay? Then here we have the possibility Tenemos la posibilidad to switch from the de cambiar test directly into de la the prueba calibration menu. directamente al menú de calibración. So either for the temperature sensors Y esta parte para los sensores de temperatura or o para for the PE pressure sensor. los sensores de presión PE. Okay? Then we've got here the picture for the temperature control, Las figuras para el control de temperatura, because it's not only TSHE porque and no solamente TSE, es TSHE y TSE, but we have one more sensor which Tenemos un sensor affects más the temperature que control. afecta el control de temperatura. And we will see next picture, or one of the next En las pictures, siguientes figuras, is TSD once more. TSD una vez más. So this was the picture now for the preparation of the dialysate. Esta es para la preparación del dialysate. Le llamamos la preparación del dialysate. And preparation of dialysate Y means la preparación significa conductivity conductividad and final temperature control. y control final de temperatura. So conductivity La que is conductividad es built up by the bicarbonate concentrate plus the acidic concentrate. los concentrados de PIC y ácido. Acidic, Acidic. whereby the conductivity control is basically the same. Conductividad es básicamente lo mismo. We have a conductivity sensor which is temperature Sensor compensated. de conductividad, which is Temperature compensated. compensado por temperatura. Yeah. For the this one is for the bicarbonate control, Para el control, and this is for the concentrate pump control. que es para el For the la acidic bomba concentrate. concentrado. Ajá. So then, for safety reason, Por we la have seguridad tenemos the supervisor system. sistema de supervisión. We differentiate between a Diferenciamos entre controller system sistema controlador and supervisor system. y sistema supervisor. The controller system El sistema controlador is the one doing es el all que hace the work. todo el trabajo. The supervisor is like the El boss, supervisor es como el jefe. just watching the controller, and once Mira the el controlador. controller makes a Y mistake, en vez de controlar comete un error, the supervisor will step in and Supervisor stop the ahí. treatment. entra ahí, detiene el tratamiento.
it's like in real life. Es como en la vida real. You are doing the job, and your boss is just watching you. Y el jefe los mira. And once you made a mistake, Apenas comete un you will step error, in. él entra a tallar. As long as everything is alright, Mientras todo esté bien, you will not see and hear of your boss. no van a ver, escuchar sobre su jefe. So that's same in our dialogue plus Es machine. igual en la máquina de diálogo. Nosotros podemos modificar el sistema supervisor por A o B en el Can we modify the supervisor system? No. In what sense do you want to? ¿En qué sentido? Quizás entramos al modo TSM y algo podemos variar ahí. Can we get into Límites. the TSM mode and modify something o there? ampliar el rango. A range, maybe? No, you cannot Something? arrange. No hay para mover. Let's put it that way. You have to calibrate the Tiene que calibrar supervisor system so that it el works sistema well. supervisor de manera que funcione bien. If that's what you mean with Si the eso es lo que quiere decir modification, con las then yes. modificaciones, entonces sí. But you cannot modify in Pero such a puedes sense modificar en el sentido that you de say que the temperature is la not a temperatura critical no value for está me. no es So, adecuada para mí o el valor no es adecuado para mí. Eso no se puede modificar. so this has been decided by the Esto manufacturer. ya ha sido decidido por el fabricante. Whereby the manufacturer Y el fabricante decides based on international standards. decide en base a estándares internacionales. These international standards Estos estándares internacionales define definen what is considered a critical value for the patient. lo que considera un valor crítico para el paciente. And Dallas-8 temperature is La one of them. temperatura de Ares es uno de ellos. Conductivity is Conectividad critical. es también crítico, es importante. Ultrafiltration is critical. Ultrafiltración también es importante. Blood leak detector is critical. Los detectores de sangre también son importantes. Safety air detector is critical. Los detectores de seguridad también son importantes. So maybe some more, Entonces, don't alguno más, de remember. repente me olvido. But they have been Pero defined. ya han sido definidos. Okay. The range, the value, the temperature and conductivity. 1 degrees temperature, For temperature, the limits you Temperatura, mean. Limits. ¿límite de Okay. temperatura? Sí. Por ejemplo, to alarm. Yes. Mhm. For controller, Para el controlador. has plus minus 1 degree around the set value. Es menos. Plus minus Es más menos Un grado. around un 1 grado. degree grado around the set value. Del alrededor valor. del valor programado. Y conductivity, Conductivity is plus minus Es más o menos 5% 5% around Okay. the set value. alrededor del valor programado. So it's not a fixed value, Eso no es un valor fijo, it is es percentage. porcentaje. Which means, for example, at a conductivity Significa, por of, ejemplo, la conductividad. okay, you are using this 5. Usan ustedes 5.8, ¿verdad? Sí, cada uno aplica Okay, un- so 5% of 5% 5.8 de millisiemens 5.5. is, how much is it? ¿Cuánto es? It's 5.8. 0.25, something like that. Excuse me, come again? It's about 0.25. Es por 0.5, Uh, 0.025. 0. Let's see. de 5 puntos. 25. So O we have got 0.25. Tenemos set programado conductivity is 5.8 5.8. millisiemens per centimeter. That's the measurement unit. Right? Ajá. So at 5% El 5% tenemos of this is Esto es 2.7. 0.28, 0.28, Ajá. something like this. algo por ahí. And that is plus Esto es más, minus. menos. Más o menos Okay. 20 de suma. At another example, Otro ejemplo es 14.0 14.0. millisiemens per centimeter. It is plus minus Más menos 0.7. 0.7. So these are the alarm limits. Son los límites de alarma. Okay. The supervisor is using the same Supervisor alarm utiliza limits, mismos límites de alarma. just a little bit delayed in time. Solamente un poco más retrasados en tiempo. So if the controller Si el controlador
detects that it's Detecta. outside the limit, que está fuera del límite, the controller will manage el everything. controlador va a tomar cargo de todo. But if the controller Entonces el controlador is outside the limit and está does fuera not del límite detect y this no lo error, detecta, then the supervisor el will step supervisor in va a and stop tallar treatment. y va a detener el tratamiento. Okay? So that is the normal temperature Es la temperatura normal. control and conductivity monitoring. Conectividad, monitoreo de conectividad. The temperature La sensor for temperatura- the supervisor La temperatura para el supervisor has only one limit, tiene solamente un límite. and that is the upper limit Este es for el the límite temperature, superior para la temperatura, which is defined el cual es definido as 41 degree centigrade en for, 41 grados centígrados for the supervisor. para el supervisor. Because Porque for a patient it's not critical para un paciente no es crítico if the dosate is too cold. está muy frío. You might get a little bit Puede sentirse un poquito cold, but it's not frío, life-threatening. pero no, no amenaza la vida, no es crítico. A high temperature is Una temperatura life-threatening alta for the sí patient. puede arriesgar su vida. So that's the idea behind the Esa es la idea supervisor detrás del system. supervisor del sistema de supervisión. Okay. Good. So then we have the FPE pump here. Una bomba FPE The FPE pump is the one which delivers the dosate into the balancing trae system. el sistema de balance. So now we are. Oh, okay. Some more animation. Una animación, The control of the conductivities control de conductividad, and temperature. de temperatura. And here we got the picture Acá tenemos una figura with the bicarbonate cartridge holder system, con el just in case you will get them in the future, that you get some idea. entonces que puede ser ideas en el futuro. Okay, and this is with the cartridge inserted. Esto con un cartridge insertado. All right, and that's how the parts inside the machine really look like. Así es como las partes dentro de la máquina se ven. We have these sliding racks, Tenemos estas racks que se deslizan. and this is the sliding rack, the This is DF sub rack. Rack que se desliza del DF sub-rack. Yeah. That's the name. Yes, and DF means DF significa dialysis fluid. fluido de diálisis. On this rack or sub rack, Rack o sub-rack. looking from the front of the machine, Viéndolo de la parte frontal de la máquina. we have got 3 Tenemos tres piston pumps of the bombas same de type. pistones of the same, del mismo tipo. On the left hand side we have got the concentrate pump, in the center the ultrafiltration pump, Bombas de filtración. and right hand side the bicarbonate pump. Y la bomba de bicarbonato. So each pump Cada bomba is driven manejada by a stepper motor. por un Stepper motor. por un motor Okay. Paso, paso, Step by paso. step. Motor paso, paso. Paso, paso. Paso, paso. paso a paso. Paso, paso. Es el motor de pasos. Step, step. Step, 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 step. Goes step by step. So the stepper motor can be Motor de paso very well controlled puede in ser bien speed. controlado en la velocidad. The controller El controlador control the speed exactly, controlar la velocidad exactamente. which is especially En la cual necessary es especialmente necesario for the ultrafiltration pump, para la bomba de filtración. because the ultrafiltration Porque system el sistema de filtración works in such a way trabaja de una forma that the machine has an que la ultrafiltration una rate, filtración, un rango de filtración. okay, and depending on the Que set rate, dependiendo en la programación, the pump will rotate with a certain speed. la bomba va a estar con cierta velocidad.
And this speed Y esta velocidad is calculated es calculada based on your basada calibration en su calibración of this pump. de esta bomba. Because in calibration of this pump, En la calibración de esta bomba, you will tell the machine ustedes dirán a la máquina how much volume volumen this pump will esta bomba move va a in mover one stroke. en cada golpe. So one stroke is Un golpe es 0 point something 0. microliters. algo mililitros. And based on this Nos information, damos información, the machine will la control the máquina va a speed controlar la velocidad of the pump de la bomba to achieve the required ultrafiltration. para obtener la deseada ultrafiltración. Okay. Good. So these are the three piston Unos 3 pumps. pistones. This part, the RVFP, La parte de la RFP I have not explained no lo he explicado yet. aún. Coming next. Para bien. Here we got the position of two temperature sensors, Dos sensores de temperatura. TSD, TSDS. TSDS. TSD, TSDS. TSD, TSDS. When we turn around, Cuando volteamos looking from the back of the machine, y vemos de la parte trasera de la máquina, we can see here the bicarbonate conductivity el sensor soporte de bicarbonato, sensor de bicarbonato, and the NLF and NLFS y sensor. NDLF, sensor de NDLF. Controller, supervisor. Supervisor. Here we can see the FPE Acá pump. vemos la bomba FP. The FPE pump La bomba FP is a gear wheel pump. Gear es el gear wheel. pump. La Engranajes. bomba de Engranajes. engranaje. Ujú. So this Con engranajes. is the actual pump head. Esa es la bomba, la cabeza de la bomba. Here we got a motor. Tenemos un motor. This motor drives a magnet, Este motor maneja un magneto. like a magnet bell. Un imán como un motor. Is a special type. Es un motor especial. It's a brushless DC motor. Brushless. Brushless, you know, carbon brushes of motors. Sin Brush, escobillas. brush. ¿Ah? Sin escobillas. Sin escobillas. Ajá. Without brush. Brushless. Yeah. There's no carbon brush inside. Ujú. And no carbon brush means no dust, no dirt, No hay polvo, no hay suciedad. and no maintenance necessary on this pump. No necesita mantenimiento. Okay, and here we got the TS big temperature sensor located. Tenemos el sensor de temperatura de TS big, the bicarbonate, Sí, the temperature sensor for the bicarbonate conductivity. para la cantidad de bicarbonato. Okay. So that's balance chamber. You know the balance chamber. Cámara de balance. That's old stuff for you. Ajá. Es para ustedes. Okay. Some sales and marketing talk Un poco de marketing, ¿no? Ventas. to show the difference Para mostrar la diferencia between Dialog de Plus Dialog Plus and some competitor. y los competidores. Presente. Who might this be? ¿Quién puede ser? Presente. Kobe. Okay. En serio, está inseguro, güey. But that is how it really looks like. Eso es como realmente se ve. When you watch the dialogue, there's a Porque el slight diálogo change, but not as much ligero as cambio, here. pero no tanto como hay. The advantages La of our ventaja system de nuestro sistema is a permanent monitoring of the el membrane monitoreo position, de la posición de la membrana. which means we have a continuous control. Tenemos un control continuo. There are no pressure spikes at the No hay dialyzer. puntos picos por de presión en el dializador. That means a smooth ultrafiltration and prevention of reverse ultrafiltration in this Ultrafiltración switching suave y moment. prevención de ultrafiltración de UF al momento del cambio.
We have got a continuous dialysate flow even in the switching moment. Continuo flujo de diálisis aún en el momento de los cambios. That means better therapy results. Mejor resultado de terapia. This KT over V, do you know what this means? ¿Sabes qué significa? TV. Yeah, is it Unidad de- common here? Okay. Mhm. So this KT over V gives La- a number for the quality No, of the por la treatment. calidad del tratamiento. And Manteniendo la difusión. la this is presión by de maintaining the difusión. diffusion pressure La inside the presión de valve. difusión dentro de la válvula. Then of course we have a protection of the membrane material, Matar las membranas, Of the valves and válvulas, pumps. bombas, means extended lifetime of tiempo the de pump. vida más largo. We don't have this No tenemos inside the valve, the chamber, the estos spikes. cortes fuertes, spikes. Okay, this is once more the balancing Una vez chamber más, la cámara de balance, with the 8 solenoid valves around. 8 válvulas solenoides. And these 8 valves Y have las 8 válvulas tienen special names. nombres especiales. Um, the names, the short Los forms, nombres, las formas cortas, actually come from the German vienen del alemán, function. la expresión en alemán. So this, for example, is Esta, the por valve ejemplo, la válvula entry into the balance chamber 1. de entrada en la cámara de balance 1. Goes into the balance chamber 1. Entra en la cámara de balance 1. This is the valve entry balance chamber 2. Entrada en cámara de balance 2. This is the valve Esta es la válvula, dialysate or dialyzer el entry realizador o el realizador del organizador from the balance chamber 1. de la cámara de balance 1. So here it's going to the dialyzer. De ahí va al dializador. Eingang. Eingang, Ausgang. Yeah. He knows the German words. So for you it's easy to understand the short forms. For you guys you must memorize. Tienen que memorizarlo ustedes. So this is the valve Esta es la válvula dialyzer entry of the entrada balance chamber dializador 2. de la cámara de balance 2. This is the valve at the Esta es la válvula exit. What is de salida. we have a word for the A? No, not really. Outlet. Palabra para la letra. Okay, that's the valve La válvula, outlet of the balance chamber 1 going into salida the de drain. 1 a 1. Luego van al That's the drenaje. respective one for the 2. Se abre el tubo. And this is the valve Esta válvula coming from viene de the dialyzer, el dializador or this one. o este. So I skipped this Que item. me salté este punto. I was showing you this Les estaba part, mostrando but I esta did not parte, tell you why we have it. pero no les expliqué por qué lo tenemos. Who can imagine what the purpose of ¿Quién this puede imaginar el propósito de esta RVFPE is? RVFP? It's a check valve. Es una válvula de revisión, pero que Válvula de alivio. relief chamber. Yes, Valve. yes, it's a relief valve, right? Si hubiera una Why do we sobrepresión, need that? hay un retorno por ahí. Para evitar sobrepresiones. En caso de presión Like alta. it's a high pressure, it's a return valve. Okay, yes, yes, I see you understand. Creo que entiende. It may happen Y puede ser that something gets blocked here. que algo se bloquee ahí. Yeah? Could be Puede ser this valve should be open but does not esté open. abierta, pero no realmente Okay. está abierta. Ajá. Then this pump Esta FPE pompa FP would build up a high pressure against the obstruction, construye una presión alta contra la obstrucción and something would give way. y algo va a Uh, give way. Like, I mean, the tubing would el tubo va come off se va a soltar, se va algo va a soltarse, va or explode here. Hacer explotes. a blow up. Blow up, yes, Yeah. right. So to prevent that, So, para prevenir eso, we've got this relief valve, tenemos right, válvula de which Yeah. opens at 1.3 bar. que se abre en
1.3? 1.3. 1 point. Bar. Bar. Relief. ¿Cómo fue el válvula de alivio? Okay. The English-Spanish switch. Yeah. All right. So that means the highest pressure we La can presión get más alta at this point pasar en ese punto is 1.3 bar. es 1.3 If this pressure esta presión is exceeded, it will Es open this exceded, valve and va a abrir it's esta just válvula. circulating here. y va a circular ahí. Okay. ¿Alguna pregunta, Julián? The same is Lo mismo es on the FPA pump. en la bomba FPA, There's another check valve otra válvula de revisión protecting protegiendo the system from high pressure. el sistema de presiones altas. ¿Qué presión sería? What pressure does the valve have? These same as this one, 1.3 bar. Igual 1.3. ¿En qué punto se puede preguntar? ¿En qué punto para 1.3? Igualito, nuevamente. ¿En qué punto está la presión de 1.3? At what point is the 1.3 pressure El diagrama. in a diagram? At what point does it build the pressure? I didn't The get 1.3